IAS Academy. நம்ம டுடே கிளாஸில் இந்தியன் பொலிட்டியோட கொஸ்டின் சீரிஸ் பார்க்கலாம். Tnpsc குரூப் 2 குரூப் 2A ஜென்ரல் ஸ்டடீஸோட கொஸ்டின் சீரிஸ். ஸோ இதில் 100 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எங்களோட வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ பிடிஎஃபோட லிங்க் போட்டிருக்கிறோம். ஒன்ஸ் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் ஆன்சர் கீஸ் வந்து எங்களோட யூடியூப் சேனலில் செக் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? வாங்க நம்ம ஆன்சர் கீஸோட போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், Constitutional Assembly of India formed in 1946 because of the plan proposed by cabinet mission. So cabinet mission நால தான் பார்த்தீங்கன்னா cabinet mission நால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிங்கிற ஒரு விஷயம் ஃபார்ம் ஆச்சு. சரிங்களா? ஸோ கேபினட் மிஷனில் வந்து 3 மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்ஸ், A.V. Alexander, Pethick Lawrence. Okay. Second question, the appointment of state governors by center is borrowed from which constitution? So the appointment of state governors by the center is borrowed from Canadian constitution. ஸோ கனடாவிலேருந்து வேறு எதெல்லாம் பாரோ பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அட்வைசரி ஜுடிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட், அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி ரெசிடியரி பவர் ஆஃப் சென்டர், ரெசிடியரி பவர் பிலாங்ஸ் டு சென்டர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கனடியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து இந்தியா பாரோ பண்ணியிருக்காங்க. Third question, which among the following is related to parliamentary system of government? The executives are responsible to the legislation. So legislation is correct. So ministers are responsible to the parliament. Collective responsibility of council of ministers. So இதுவும் correct. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அவங்க மினிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. ரெண்டு விதமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அதே மாதிரி கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டத்துக்குள்ளாடி வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான். ஸோ போத் 1 and 2 are correct. Fourth one, which among the article can Supreme Court frame rules for the courts? Article 145. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கோர்ட்ஸுக்காக ரூல் ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே பைண்டிங் ஆன் ஆல் அதர் கோர்ட்ஸ். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து அப்பலேட் கோர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், which among the following statements are incorrect about constitutional amendments? A constitutional amendment bill can be introduced in the state legislature as well as in the parliament. ஸோ ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை வந்து பார்லிமெண்ட்டில் மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். தேர் இஸ் நோ ஜாயின்ட் சிட்டிங் ஃபார் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ஸ். இது கரெக்ட். ஆல் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ஸ் மஸ்ட் பி பாஸ்ட் இன் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி. தப்பு. சரிங்களா? ஸோ சில கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ஸ் வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டியிலே பாஸ் பண்ணலாம். சில கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. 1 and 3 are incorrect. Sixth one, which among the following statements are correct? Private members can introduce bills for constitution amendment. ஸோ இது கரெக்ட். ப்ரைவேட் மெம்பரும் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும். செகண்ட் சாய்ஸ், ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ் கேன் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் மணி பில்ஸ். ஸோ இது தப்பு. ஒரு மணி பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா அது வந்து மினிஸ்டரால் மட்டும்தான் முடியும். சரிங்களா? ஸோ மணி பில் இஸ் ரிலேட்டட் டு நம்ம கவர்மெண்ட் பில்லுன்னே சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ மணி பில் பாஸ் ஆகலைன்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டே வந்து என்ன ஆகும்னா கவர்மெண்ட்டே வந்து டிசால்வ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் only 1 is correct. Seventh one,
Socialism was inserted into the preamble of Constitution under 42nd Constitutional Amendment. Which among the following denotes socialism? So இதில் வந்து B is correct. Public ownership to ensure that production is responsive to the needs and desires of the general population. ஸோ இதான் வந்து சோஷியலிசத்தோட மீனிங். சரிங்களா? அதாவது பப்ளிக் ஓனர்ஷிப். ஸோ அதே மாதிரி பீப்புளுக்கு வேண்டிய நீட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார்கிட்ட இருக்குதுன்னா ஸ்டேட்டுக்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்தியாவில் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் டிபிஎஸ்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. Eighth one, consider the following statements. Speaker of Lok Sabha called a joint sitting of the two houses to resolve a deadlock. ஸோ இதில் வந்து கால் ஏ ஜாயின்ட் சிட்டிங் இது தப்பு. சரிங்களா? ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா கால் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஜாயின்ட் சிட்டிங்கை சம்மன் பண்ணுறது யாருன்னா சம்மன்ட் பை பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. சரிங்களா? ஸோ பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கால் ஏ ஜாயின்ட் சிட்டிங். தி ஸ்பீக்கர் ப்ரிசைட்ஸ் ஓவர் தி ஜாயின்ட் சிட்டிங் டு ரிசால்வ் தி டெட்லாக். இது கரெக்ட். ஸோ இன்கரெக்ட் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒன்லி ஒன் இஸ் இன்கரெக்ட். Ninth one, which among the following does not comes under the privilege of the members of parliament? So privilege of the members of parliament article 105 வரும். Exemption of the members from the service of legal process and arrest within the presence of the house. So இது correct. So exemption of the members from the service of legal process and arrest within the presence of the house. Prohibition on the court to inquire into the proceedings of the parliament. So இது correct. Freedom from the arrest of members in civil and criminal cases. So civil cases okay, correct. So criminal cases தப்பு. சரிங்களா? So option C is தப்பு. Tenth question. The Lok Sabha controls the executives by means of. ஸோ லோக்சபா வந்து பார்த்திங்கன்னா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா, அதாவது மெம்பர்ஸை வந்து லோக்சபா கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ எப்படியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் அவர், பை மீன்ஸ் ஆஃப் பாசிங் மோஷன்ஸ், பை மீன்ஸ் ஆஃப் பாசிங் ரெசல்யூஷன்ஸ். ஸோ நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். சரிங்களா? எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் அவரில் வந்து மெம்பர்ஸ் மாறி மாறி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லையா, அதாவது மினிஸ்டர் கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதன் மூலமாக லோக்சபா வந்து மெம்பர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. பாசிங் மோஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்சர் மோஷன், ப்ரிவிலேஜ் மோஷன், இதெல்லாமே வந்து ஒரு மெம்பருக்கு எதிராக கொண்டு வரலாம். பாசிங் ரெசல்யூஷன், ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிஸ்டர்ஸையோ அல்ல கவர்மெண்ட்டையோ வந்து டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிமுறை தான். சரிங்களா? ஸோ வந்து மூணுமே கரெக்ட். 11th one, in which among the following Lok Sabha has unequal status with Rajya Sabha has unequal status with Lok Sabha. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 11th one option A is correct. Rajya Sabha cannot vote on demand for grants. ஸோ இது வந்து unequal status, அதாவது லோக்சபாய்க்கு மட்டும்தான் ஓட் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ மணி பில் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஒன்லி இன் ராஜ்யசபா, தப்பு. எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஈக்குவல் பவர் இருக்குது. சரிங்களா? எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஈக்குவல் பவர். அப்ரூவல் ஆஃப் ஆர்டினன்ஸ் இஷ்யூடு பை தி பிரசிடெண்ட் வந்து இது ஈக்குவல் பவர். 12th question, which among the following is correct about money bills? If money bill is not passed in Rajya Sabha or Lok Sabha, speaker can arrange joint sitting. ஸோ தப்பு. மணி பில்ஸுக்கு ஜாயின்ட் சிட்டிங் கிடையாது. ஆர்டிகல் 108 வந்து மணி பில்லுக்கு வராது, சூட்டபிள் ஆகாது. A money bill can be introduced in the parliament with prior permission of the president of India. So money bill can be introduced in the parliament கிடையாது, in the Lok Sabha. ஸோ ஆப்ஷன் டி ரெண்டுமே தப்பு. சரிங்களா? So 13th question, which among the following articles says about language used in parliament? ஸோ லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் 120. ஸோ பார்லிமெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு மதர் டங் யூஸ் பண்ணணுன்னா
ஸ்பீக்கர் கிட்ட முன்னாடி பர்மிஷன் கேட்டுக்கிட்டு மதர் டங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மதர் டங்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. சரிங்களா? 14th one, consider the following statements. The lawmaking power in the residuary list in the question. Consider the following statements. The lawmaking power in residuary list vested with the center. So இது correct. பார்த்தோம் நேரமே. Rajya Sabha has the power to make a law on subject enumerated in state list. So இதுவும் correct. Article 249. சரிங்களா? So both are correct. So 15th one, match the incorrect choice. So education is in current concurrent list, very important. Trade union is in, so it is not in state list. சரிங்களா? இது வந்து concurrent listல வரும். So this is the wrong option. Incorrect கேட்டிருக்காங்க. Adulteration is in concurrent list, public health is in state list. So food adulteration act பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? Food adulteration act very important. Then which among the following cannot be amended by using simple majority? Option B, directive principles of state policy வந்து special majorityல தான் நமக்கு amendment பண்ண முடியும். Then consider the following statements. Governor is appointed for a term of 5 years. This is correct. Article 156 சொல்லியிருக்காங்க. Governor cannot hold the office for more than one state. ஸோ இட் இஸ் ராங். கவர்னருக்கு வந்து சைமல்டேனியஸ்லி வந்து 2 ஸ்டேட்டில் அவருக்கு கவர்னராக இருக்க முடியும். ஸோ 7th amendment இதை சொல்லியிருக்காங்க. தி கவர்னர் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி பிரசிடென்ட். ஸோ இது இஸ் கரெக்ட். விச் among the following are correct? 1 and 3. Which among the following is the mandatory work of Committee on Public Accounts? So option C, to scrutinize the report of Comptroller and Auditor General of India. 19th the question, match the incorrect option. So இதில் எது incorrect பார்த்தீங்கன்னா C, Article 56 வந்து eligibility for re-election of president கிடையாது. ஸோ Article 56 பார்த்தீங்கன்னா term of office of president. Okay. Then 20th question, which among the following is incorrect about qualification for the election of president? So இதில் வந்து he has completed the age of 30 years. ஸோ qualification கேட்டிருக்காங்க 35 years. சரிங்களா? பார்த்துக்கோங்க. ஸோ option A is incorrect. He is qualified as correct. Election as a member of Lok Sabha. He should not hold any office of profit under the government of India. Correct. So 21st question, which among the articles says about the impeachment of president? So impeachment of president is related to Article 61. Who is described as first among equals and the keystone of the cabinet arc? So first among equal யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா head of the government. Who is head of the government? Prime Minister. 23rd question, match the incorrect option. ஸோ யூனியன் கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டி வந்து ஜவஹர்லால் நேரு தான். ஸ்டியரிங் கமிட்டி வந்து ஜவஹர்லால் நேரு கிடையாது, ராஜேந்திர பிரசாத். ஸோ இட் இஸ் ராங். ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் கமிட்டி வந்து ராஜேந்திர பிரசாத். பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ 23rd question is option B is incorrect. 24th question, drafting committee of constitution was set up in the year. ஸோ drafting committee of constitution எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா 1947. ஸோ 1947 கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ drafting committee of constitution வந்து 29th August 1947 கொண்டு வந்தாங்க. இவங்களோட ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 30 August நடக்கும். ஸோ இவங்க வந்து அந்த டைமில் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட பிரசிடெண்ட்டுக்கிட்ட 21st February 1948 வந்து டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷனை ஒப்படைச்சாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த 3 ஃபேக்டையும் பார்த்துக்கோங்க. சரி,
Match the incorrect options. State and state formation year. So Maharashtra on 1960, Goa 1987, Uttarakhand 2000. D Arunachal Pradesh வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1990 கிடையாது, 1987. சரிங்களா? அருணாச்சல் பிரதேஷ், கோவா, மிசோரம். ஸோ இது மூணுமே வந்து 1987 தான் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. சரி, மேட்ச் த இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன். மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட். ஸோ இதுதான் தப்பு. சரிங்களா? 1948. தி கான்ட்ராக்ட் லேபர் ரெகுலேஷன் அண்ட் அபாலிஷன் ஆக்ட் 1970. கரெக்ட். தி ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் 1948. தி பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் 1965. ஸோ இந்த சட்டங்கள் எல்லாமே சமச்சீர்ப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். Consider the following statements about directive principles of state policy. They have moral and political sanctions. So கண்டிப்பாக they have moral and political sanctions. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் abolition of cow slaughterன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது வந்து எக்ஸாம்பிள். செகண்ட் ஒன், they are automatically enforced. ஸோ இது தப்பு. They are not automatically enforced. They are enforced by law, by legislations or law. They are legally enforced by the courts for their violation. ஸோ இது தப்பு. They are non-justiciable சொல்லுவாங்க. Non-justiciable. சரிங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் 1 only is right. 28th question. Which among the following committees are related to fundamental duties of constitution? ஸோ சொரான் சிங் அண்ட் வெர்மா. ஸோ சொரான் சிங் கான்ஸ்டியூஷன் சொரான் சிங் கமிட்டி வந்து 1976 கொண்டு வந்திருப்பாங்க. வெர்மா கமிட்டி வந்து 1999 கொண்டு வந்திருப்பாங்க. Which among the following denotes the last section of existing Lok Sabha? So lame duck section. 30th question. Consider the following statements about powers of speaker. Speaker presides over the joint sitting of two houses. So it's correct. Speaker decides on the questions as to disqualification of members of parliament in consultation with the election commission. ஸோ இது தப்பு. சரிங்களா? டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அதர் தேன் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா. சரிங்களா? அதர் தேன் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா வந்து யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஹீ சம்மன்ஸ் ஜாயின்ட் சிட்டிங் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ராங். நான் மேரமே பார்த்தோம். பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சம்மன்ஸ் ஜாயின்ட் சிட்டிங் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ். ஸோ இது இதில் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒன் ஒன்லி கரெக்ட். 31st question. Okay. So 32nd question. Which among the following committee has the members from Lok Sabha only? So எஸ்டிமேட் கமிட்டி. சரிங்களா? எஸ்டிமேட் கமிட்டியில் லோக்சபாவில் மட்டும்தான் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ 31st கொஸ்டின் நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். 33rd கொஸ்டின். Supreme Court of India was inaugurated on January 28, 1950. Thirty-fourth question. Match the incorrect option. So article 126 வந்து பார்த்தீங்கன்னா appointment of judges of Supreme Court, இது correct. article 131 பார்த்தீங்கன்னா original jurisdiction of Supreme Court, correct. article 143 வந்து rules and procedures of court கிடையாது. இது வந்து power of consulting, power of president to consult Supreme Court. சரிங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் ராங். 35th question. Which of the following is correct about governor?
Governor can be appointed in more than one state, correct. While appointing a governor, consultant with the chief minister of that state is required. So இது ஒரு கன்வென்ஷன் தான் இது கண்டிப்பாக. The term of office of governor is 5 years. ஸோ இதுவும் கரெக்ட் சரிங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். ஸோ இது வந்து ஆர்டிகல் 156 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ், ஸோ கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்னரோட டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வந்து 5 இயர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது, ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாதுன்னா, கவர்னர் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி பிரசிடென்ட். ஸோ பிரசிடென்ட் வந்து எப்போ விரும்புகிறாரோ அப்போ வந்து கவர்னரை என்ன பண்ண முடியும், ரிமூவ் பண்ண முடியும் சரிங்களா. ஸோ இதனால் இந்த டேர்ம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. 36th question, match the correct option. ஸோ ஆர்டிகல் 155 பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் கிடையாது, கரெக்ட் ஆப்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. இதில் எது கரெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 154 மட்டும் தான் கரெக்ட் சரிங்களா. ஆர்டிகல் 155 எது சம்மந்தப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவர்னர். (158) பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஆஃபீஸ். ஸோ இதுதான் 158 வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஆஃபீஸ். அதுக்கு 157 பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவர்னர். சரி, 37th question, which among the following articles says about the governor to conduct business of the government of the states? Article 166. So 38th question, Article 213 in Constitution says about which among the following? So Article 208 பார்த்தீங்கன்னா power of governor to promulgate ordinances. ஸோ பிரசிடென்டோடைய ஆர்டினன்ஸ் பவர் வந்து 123, கவர்னரோடைய ஆர்டினன்ஸ் பவர் வந்து 213 பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 39th question, total council of ministers in state legislature shall not exceed. ஸோ 15% of total strength of state legislature. ஸோ இது வந்து 91st கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. 40th question, which among the following is correct about ministers in state legislature? Ministers shall hold office during the pleasure of governor. So இது correct. Governor can appoint only those persons as ministers who are recommended by the chief minister of legislature. So இது correct. So both 1 and 2 are correct. 40th question. 41st question, which article says about tax levied and collected by the union but assigned to the states? So tax levied and collected by the union. So 269. So in the article இவ்வளவுமே ரொம்ப important, plus GST. சரிங்களா, GST in terms of economy and polity, very important. Which among the following is correct about Finance Commission of India? It is constituted by president for every 5 years. Finance Commission consists of total 5 members. சரிங்களா, இதில் வந்து 4 members plus chairman. So 5 members. The members are appointed by the President of India. So இதுவும் correct. So D 1, 2 and 3. Who among the following has the residuary power of taxation? So residuary power நாலே Parliament. Which among the following article denotes about the Finance Commission of India? So Finance Commission Article 280. Okay. 45th question, Kaveri Water Dispute Tribunal was set up in the year 1990. So very important question. Kaveri Water Dispute Tribunal, then Interstate Water Dispute Act, அதே மாதிரி Kaveri Water Management Act. So அதெல்லாமே ரொம்ப important சரிங்களா. Then who among the following constitutes interstate council according to the article 263? So 263ல வந்து ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்காங்க சரி. President can constitute interstate council. Consider the following statements about Sarkaria Commission. So it is related to central state relation. Easy. It made a strong case for the establishment of permanent interstate council. Very correct. On the recommendation of Sarkaria Commission, Rajiv Gandhi government. So இது வந்து தப்பு சரிங்களா. 47th question,
ஆப்ஷன் 1 and 2 are correct. ஸோ இது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விபி சிங். விபி சிங் government constituted interstate council. Okay, 48th question. The 97th constitutional amendment is related to which among the following? So constitution of cooperative societies. 49th question. Answer the incorrect options. In 1955, an official language commission is made under the chairmanship of B.J. Kerr. Correct. Very important. Very, very important. Parliament enacted Official Language Act in the year 1963. ஸோ இது நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஎம்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். தேர் வில் பி கம்பல்சரி ஒன் கொஸ்டின். ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் எனி அதர் லோக்கல் லாங்குவேஜ் கேன் பி மேட் அஸ் எ கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் அண்டர் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட். ஸோ இது தப்பு. ஸோ இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க 2 and 3. Consider the following statements. All the proceedings in the Supreme Court and High Court should be in English. So very important. Correct. Governor of state with previous consent from the president can authorize any official language of state in the proceedings of High Court. So very important. This is correct. So governor of state with the previous consent from the president. So both 1 and 2 are correct. 51st question. Which among the following says about the official language of the state? So article 345. All India Civil Service Act was enacted in the year 1951. Okay. 53rd question. Who is regarded as the father of all India services? Sardar Vallabhbhai Patel. Answer the incorrect option. Article 344 வந்து official language of union கிடையாது. Article 344 is related to something related to commission for languages. சரிங்களா, செக் பண்ணிக்கோங்க. commission for languages by parliament. ஸோ இது செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் ராங் ஆப்ஷன் வந்து 344. 55th question. The 102nd amendment of the Constitution of India says about commission for other backward classes. Faisal Ali commission is related to which among the following? Formation of state. ஸோ இதில் வந்து 3 or 4 கமிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜேபிபி கமிஷன், தார் கமிஷன். ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ். The Surrounding Committee recommended to constitute which among the following in Indian Constitution? So இது வந்து fundamental duties. 58th question. Interstate Water Dispute Act was enacted in the year 1956. Okay, 59th question. Which among the directive principles is not added in 42nd constitutional amendment? Stated to minimize inequalities of income. 60th question. Golaknath case gives rise to which constitutional amendment act? So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24th constitutional amendment act. C is correct option. Question, match the incorrect option. So maternity benefit act வந்து 1961. ஸோ இதோட ரீசன் அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஈக்குவல் ரெமுனரேஷன் ஆக்ட் 1976. இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் வந்து 1947. ஸோ திஸ் இஸ் ராங். 62nd question. Which fundamental duties was added in 86th amendment act? ஸோ ஆன்சர் வந்து education to child. Which among the following statements are correct? Rajya Sabha has the power to enact a law in state. Is it correct? Parliament has the power to add an all India services. So is it correct? Both 1 and 2 are correct. Which among the following is the demerits of parliamentary system?
ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம்னால பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அன்லிமிட்டட் பவர்ஸ் ஆஃப் தி கேபினட், இதுவும் கரெக்ட். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பார்க்கும்போதே தெரியுது. நோ கண்டினியூட்டி ஆஃப் பாலிசி, இது கரெக்ட். ஸோ அகேன்ஸ்ட் டெமோக்ரஸி கண்டிப்பாக இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். 65th question. Which article empowers Parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance? Article 275. 66th question. Consider the following statements about Sarkaria Commission. It is a single member committee appointed by the central government. This is thappu. It is a 3-member committee. It is recommended for the term of office to be 5 years, correct. It also recommended 3 language formula in all states. So this is correct. So option 2 and 3. Who is the chairman of Interstate Council? Who is the chairman of Interstate Council? Prime Minister. Which article says about the Attorney General of India? 76. So answer the correct chronological order. So the answer pathina A. So Sanjeeva Reddy, Shankar Dayal Sharma, then K.R. Narayanan. சரிங்களா? ஸோ நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1960 சம்திங் 1977 நினைக்கிறேன். ஓகே 1977 வந்திருப்பார். சங்கர் தயாள் சர்மா 1992 பிரசிடெண்ட் ஆகிருப்பார். தென் கேஆர் நாராயணன் 1997 பிரசிடெண்ட் ஆகிருப்பார். சரிங்களா? செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. Anti-defection law is enshrined in which schedule of the Constitution? So schedule 10. சரிங்களா? schedule 10. Option C is correct. Article 371A says about the special provision of which states? Nagaland. Which among the following committee is not related to Panchayat Raj? So நம்ம பார்த்த Verma committee is not related to Panchayat Raj. 69th constitutional amendment enacted in 1991 is related to which among the following? Special provisions for Delhi. Then 74th question. Consider the following statements about Election Commission of India. Election Commission became multi-member body in 1993. So it is correct. The term of office of Election Commission is 5 years. This is wrong. 6 years. Article 324 says about Election Commission of India. So it is correct. So இது மட்டும் தான் wrong. சரிங்களா? So option 1 and 3 is right. The term of office of chairman and members of Union Public Service Commission is 6 years. The State Public Service Commission chairman is appointed by the governor of state, correct. The State Public Service Commission chairman is removed by the President of India. So remove பண்றது President of India, appointment பண்றது governor. So ரெண்டுமே correct, both 1 and 2. 77th question. Which of the following is correct about Finance Commission of India? Parliament constitute Finance Commission of India every 5 years. This is wrong. Is the President. The advice of Finance Commission is binding on the government. So இது wrong. So இது binding கிடையாது, non binding on government. சரிங்களா? So which of the following is correct கேட்டிருக்காங்க, ரெண்டுமே தப்பு, none of the above. Match the incorrect option. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா National Commission for Women வந்து 1992. So இதாங்க incorrect. Okay. Consider the following statements. Article 148 is related to Comptroller and Auditor General, correct. He holds the office for the period of 5 years. This is 6 years. So option 1 only is correct. 80th question. Which among the following is correct about Attorney General of India? He is a member of Parliament. He is not a member of Parliament. So this is wrong. He can participate in parliamentary proceedings, correct. He is removed by Parliament. Thappu. He is removed by President. So எது மட்டும் தான் correct பார்த்தீங்கன்னா 2 only correct.
Which article says about the Advocate General of State? Article 165. Sorry, 165 article. 165 says about the Advocate General of States. Tamil Nadu State Human Rights Commission was constituted in the year 1997. Which part says about the amendment to the Constitution of India, part 20? The ideals of liberty, equality, fraternity in the preamble was borrowed from which country's constitution? So, France. Which among the following is rightly described as Magna Carta of India, fundamental rights? Match the incorrect option. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா article 25 தான் wrong. So இது வந்து freedom of conscience, propagation of religion சொல்லுவாங்க. So article 25 is wrong. 87th question. Which among the following commission was appointed to identify the creamy layer among the backward caste? Creamy layer, Ramanandan commission. Backward caste வந்து மண்டல் கமிஷன். சரிங்களா? Which article Ambedkar said it as most important article of Indian Constitution? So article 32. 89th question. Which article says about organization of agriculture and animal husbandry? Article 48. Which of the following is not a qualification of the election of president? So not a qualification கேட்டிருக்காங்க. So இந்த question is wrong. ஸோ இது லாஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதோட கொஸ்டின் வந்து நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வேறு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன். திஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இஸ் ராங். சரி, ஓகே, பார்த்துக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் வேறு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன். அந்த 2 கொஸ்டினோட ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். சரிங்களா? நான் ஆல்ரெடி இன்னொரு கொஸ்டின் நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா? ஸோ அந்த கொஸ்டினும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கிவன் இன் தி வெப்சைட் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் கிவன் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன். சரிங்களா? ஸோ பட் வேறு 2 கொஸ்டினோட ஆன்சர்ஸ் வந்து என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். ப்ளீஸ் கன்சிடர் தட் கைண்ட்லி. Okay, 91st question. Which among the following results in the fall of government? So adjournment motion is correct. No confidence motion இதுவும் correct. சரிங்களா? Both 1 and 2. Which among the following makes ministers responsible to the parliament? So இது மூணுமே வரும். சரிங்களா? Question hour, calling attention motion, இது மூணுமே வரும். So option D. 93rd question. Consider the following statement about money bill. Money bill can be rejected by the president. So கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க. மணி பில் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும், பட் மணி பில்லை ரிட்டர்ன் பண்ண மட்டும் தான் முடியாது. சரிங்களா? மணி பில் cannot be returned by. சரிங்களா? ராஜ்யசபா மஸ்ட் பாஸ் தி மணி பில் வித்தின் 14 days. ஸோ இதில் மஸ்ட் பாஸ் கிடையாது. அங்கே பாஸ் பண்ணாலும் சரி தான், பாஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலும் சரி தான், இந்த மணி பில் வந்து பாஸ் ஆனதாக சொல்லப்படும். சரிங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் 1 மட்டும் கரெக்ட். Which article says about the joint sitting of 2 houses of parliament? Article 108. The constitution has authorized the Lok Sabha to make any grant in advance in respect to the estimated expenditure for a part of financial year, pending the completion of the voting of the demands for grants and the enactment of the appropriation bill. This provision is known as. ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஓட்டிங். ஸோ இதை வந்து ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக கொண்டு வரக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டான் அக்கௌண்ட். ஸோ ஓட்டான் அக்கௌண்ட்டுக்கும் ஓட்டான் கிரெடிட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ 96th question.
Match the incorrect option. 87th, so 98 on the Secretariat of Parliament correct. Article 102 on the disqualification of membership, it is correct. Article 101 on the pathina vacation of seats da. Article 87 on the pathina duration of House of Parliament kadayadu. So it is the special address by the President. It relates to special address by President. 97th question. High Court and its location incorrect கேட்டிருக்காங்க. Match the incorrect option. So சத்தீஸ்கர் High Court இதுதான் wrong. So சத்தீஸ்கரோட High Court எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலாஸ்பூர். Which article says about the constitution of High Court in states? So இது எந்த article பார்த்தீங்கன்னா article 216. So 99th question. Which among the following is incorrect about Grama Sabha? Those who are above the age of 21 are allowed to participate in Grama Sabha meetings. So this is wrong. Those who are able to vote, அவங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் ஓட்டு போட முடியுமோ அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கிராம சபா மீட்டிங்கில் பங்கேற்கலாம். கிராம சபா மீட்டிங்ஸ் will be held in every Sundays. This is also wrong. It's every Sundays வந்து மீட்டிங் நடக்காது. ஸோ இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ both 1 and 2 are incorrect. So last question. Presently how many union territories are there in India? Presently பார்த்தீங்கன்னா 8. So thank you very much students. ஸோ உங்களுக்கு இந்த பொலிட்டி எக்ஸாம் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி இட் இஸ் அன் ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ குரூப் 2வில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஈஸி இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் டஃப்பாகவும் இருக்கும். ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் ஓரியன்டாகவே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். சமச்சீர் புக்கில் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் சமச்சீர் புக்கில் இருந்தே மோஸ்ட்லி எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ சமச்சீர் புக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி இந்த 11th 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? Thank you very much students.